separation. Recently, on June 9th, he voted yes on a resolution that expresses gratitude to ICE. So instead of standing with those most impacted by detention and deportation, instead of standing with those who are fighting for families to stay together, Tran chooses to align himself with these anti-immigrant policies and stances. Words can be sweet, but looking closer at Tran's votes in Congress, his actions as an elected official, we are left wondering if he means what he says. Today, we'll be hearing from community members impacted by current increases of immigration enforcement, elected officials who have been listening to our community and taking action on the ground, and community organizers who have been on the ground facing these challenges head on. Now, I would like to invite our next speaker from Bieu Rise, Immigration Advocacy Manager, Indigo Vu. Thank you, Dwight. I'm reading a statement today from Vivian Doe, whose father was deported last month. My name is Vivian Doe, and I first want to thank Indigo for speaking on my behalf today. This is a very difficult statement to make, but I put my trust into Indigo and Bieu Rise. I sincerely hope that my family's story will spur action and community support. My dad was taken on March 5th, the day before my birthday. In early May, we were told there was hope. Our legal team would secure his release by May 16th, and ICE informed us that he would receive a notice of his decision on May 19th and wouldn't be moved until June 5th. But without notice to our family or lawyers, on May 14th, ICE took my dad in the middle of the night, transferred him to LA, put him on a bus to LAX, flew him to San Francisco, SFO, and deported him to Vietnam, all in the same day. My dad called me that day, crying and apologizing for something he had no fault in. I had never heard him cry before, and that alone broke me. I will never forget it for the rest of my life. We were not given due process. Time and time again, this administration has shown us that they will bypass any legal means in order to meet a quota. But my father is not a nameless statistic. His name is Giup Dinh Do. He is a Vietnamese immigrant who came here with nothing, yet lived with love. With the way that he radiated so much happiness, you would never know that he had a troubled past. He goes to Lee's sandwiches for their coffees and buys the morning newspapers. He cooks Vietnamese dishes for me and my mom every day. He walks around Phillip Top to buy orchids as a present to my grandfather. But then, he was incredibly liked and well known, to the point that even our neighbors have wondered where he's been. And my dad, he has shown up for me at every major event of my life. And this time last year, he was so proud of me at my college graduation and held me so tightly. A year later, it feels so distant. Now, I'm 23 years old and fighting a difficult battle against what feels like the world. My family became ripped apart overnight. To Derek Tran, I do not ask, I demand that you do not turn a blind eye to your community. You can't claim to care about this Vietnamese immigrant community and shake hands with their oppressors, who use these hands to aim weapons at their chests and shackle them. As ICE has lied to me countless times, I can say that words mean little to me. Show me that you stand with your community. Show me that you are on the right side of history and support the Vietnamese immigrant community that you've built your platform off of. Show me that you'll remove funds from ICE so that this doesn't happen to other families like mine. Show me that my dad isn't just a statistic to you. He, like everyone else, is a real human being who deserves to be treated like one. Do not thank ICE for ever treating him less than that. I don't make this statement with the intention to bring my dad home. I make this statement because I would never wish this upon anyone else. Please continue to show support for my family, and I hope that you'll never forget my dad's name, Giup Dinh Do. Remember who you're fighting for. There's a right side of history, and I'm asking you to join us here. Thank you. And thank you to Vivian again for these powerful words. I would like to invite up our next speaker, Executive Director of Harbor Institute for Immigrant and Economic Justice, Carlos Perea.
ICE out of Orange County. 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 ICE out of Little Saigon. ICE out of Little Saigon. ICE out of California. ICE out of California. That is the simple stance that we are asking Congressmember Tran to take. His constituents are standing with him in condemning ICE's militarized racist operations in Orange County and in his district. As the Harvard Institute for Immigrant and Economic Justice, we call on Democrats to hold the line, and we expect them to hold the line against Trump's racist policies. The Trump administration is cutting protections for not just immigrants. It is the testing grounds to cut due process for every American in this country. So Congressmember Tran voting for the Laken-Riley Act, which strips due process for immigrants, that they can just be taken away for merely being accused of minor crimes, is a disgrace. Congressmember Tran voting to cut voting rights for non-citizens in Washington, D.C. after the council there passed it through an ordinance is a disgrace, an attack on democracy. Congressmember Tran thanking ICE for doing the most disgusting job, separating families. It's a disgrace. Communities don't elect elected officials to be spineless. They elect them because we expect them to fight for us, for our interest. And in a time when we have an administration that has fascist aspirations, we need to focus on the human rights at home that we need to protect. So we're calling on Tran out for siding, for voting with the Trump administration. No more nice words, no more lip service, no more taking advantage of our communities when election comes around. We won't forget this. And it doesn't matter if you're a Republican or a Democrat or a Libertarian, we will call you out. We will hold the line and saying you need to do better. And as a Latino, as an undocumented Latino, I am gonna make sure that my community understands that you betrayed us for cheap political expediency. So yes, we're calling on Derek Tran, do the right thing, apologize, do better, and ICE out of Little Saigon. Thank you, Carlos. Next up, I would like to invite the first Vietnamese councilwoman from the city of Santa Ana, Councilmember Thai Viet Pham. Hi, good morning. Thank you to all of you for being out here, and thank you for everyone who stood up, who've protested, and who've spoken out against the cruel ICE raids in our community. Santa Ana is the home of Little Saigon. Santa Ana was where the first Vietnamese grocery store was open. And Santa Ana was the place where a community member was chased, tackled, and detained by ICE. As an immigrant, as a refugee, and as a representative for Santa Ana and for Little Saigon, I am demanding that ICE stay out of Santa Ana, that ICE stay out of Orange County, and ICE get out of California. They are not increasing public safety. They are not protecting our community, and they are not helping us achieve the American dream. And I hope that everyone, whether you're an immigrant, a refugee, an American-born citizen, that you stand together in solidarity. Whether you're Vietnamese, Latino,
wherever you're from, this impacts all of us. And I want to speak in Vietnamese a little bit. Xin kính chào quý đồng hương. Dạ, em tên là Thái Việt Phan, nghị viên người Mỹ gốc Việt đầu tiên được đắc cử ở thành phố Santana, và làm ơn thông cảm tại vì tiếng Việt của Thái còn đang học thêm. Nhưng mà Thái hy vọng hôm nay, Thái thật sự hy vọng cộng đồng Việt Nam chúng ta có thể đoàn kết chung nhau để mà bảo vệ cộng đồng đi vượt biên, cộng đồng đi di trú và cộng đồng nhập cư. Cho dù mình sanh ở đây, đi qua Mỹ có giấy tờ hoặc là không có giấy tờ, mấy cái điều trục xuất của cộng đồng người Mỹ Latin, cộng đồng Việt Nam của chúng ta thật sự là một điều ác. Mình không có thể ngồi ở nhà, không có thể nhìn đọc báo hoặc là coi tivi mà không có ra để mà không có lên tiếng được. Nếu mà mình là người Việt Nam qua đây có giấy tờ, mình nghĩ là cái đây không phải là điều sợ hãi cho cộng đồng của mình, cái đó là thật là sai. Tại vì bây giờ đó là chính phủ liên bang cũng kiếm theo mấy người có thẻ xanh, họ kiếm mấy người mà có quốc tịch. Họ không có là chia sẻ cho dù mình là người Mỹ sanh ở đây hoặc là mình là người Mỹ có giấy tờ, họ đi kiếm người để mà trục xuất. Nên chúng ta phải đứng lên để mà ủng hộ cộng đồng Mỹ Latin của chúng ta, bạn bè của chúng ta, hàng xóm của chúng ta. Tại cái này không phải là theo đảng, cái này không phải là theo cái gì hết, cái đây là theo lòng của chúng ta, cái đây là theo đạo của chúng ta. Và Thái hy vọng cộng đồng Việt Nam, cộng đồng đi vượt biên có thể đứng lên, đoàn kết và chống đối mấy cái điều sai lầm này. I hope that all of our representatives, whatever your background, can stand in solidarity, especially with our Latino communities right now, because they are being racially profiled for simply being Latino. And the Vietnamese community, don't be fooled. We are not protected because we have green cards or papers. They are raiding nail salons. They are going into our restaurants and they are checking everyone. So stand in solidarity with your neighbors, speak up, speak out, and demand more. Thank you. Thank you, Councilmember Fan. Next, I would like to invite to the podium to speak is Garden Grove School Board Member Walter Muñeton. Good morning, everybody. My name is Walter Muñeton, and I proudly serve as the trustee for the Garden Grove Unified School District Board of Education, representing families in some of the most vibrant, diverse, and immigrant-rich communities in Orange County, including right here in Little Saigon. In recent weeks, our community has been shaken to its core. ICE raids have been reported in neighborhoods across East Garden Grove and West Santa Ana, which are within our GGUSD attendance boundaries. These raids are not just targeting individuals, they are terrorizing entire families. They are inflicting trauma on children, forcing our parents to make impossible decisions, and creating a cloud of fear over our classrooms and our neighborhoods. Students are showing up to summer school with anxiety, with depression, and with fear, not knowing if their families will still be there when they return home. And yet, many of our elected officials, including those who claim to represent Little Saigon, have been silent. Let me say this directly. If you are an elected leader in this community and you are not speaking out, you are failing the very people you were elected to represent. Your silence is in the face of fear and injustice, and it's unacceptable. As a school board member, I may not control federal policy, but I do have a deep responsibility to protect and support our students and our families. That's why I'm proud to announce, at my urging, Garden Grove Unified School District has launched a new family helpline.
a lifeline for families during the summer months as our communities deal with the discriminatory raids on our neighborhoods. The number is 714-663-6258. 714-663-6258. Families can call to speak with a bilingual staff member from our district in Vietnamese, Spanish, or English and get connected with emotional support, legal aid, food resources, and many more. Help is also available in Arabic and Korean. The line is open Monday through Friday from 8 a.m. to 4:30 p.m. and the line will be on and functioning until ICE is out of Little Saigon. To the families in this community, my brothers and sisters in Little Saigon, in Garden Grove, in Santa Ana, especially our immigrant and our refugee families, I want you to know you are not alone. Your children belong in our schools. You belong in our community. And I will continue to stand with you, speak for you, and fight alongside you, always and forever. ICE out of Little Saigon. Thank you. Thank you, School Board Member Munyaton. Next, I would like to invite to speak the Legislative Director from the National Day Labor Organizing Network, Salvador Sarmiento. What a beautiful day here in Little Saigon. Let's try something here. If I say bring human, you all say human. I'll say rights, and you all say home. Bring Human. rights. Home. Bring Human. rights. Home. Bring Human. rights. Home. Bring them home. Bring human rights home. That's what this is about. Today, we are seeing what it means when they say mass deportations in our communities across Southern California, here in Orange County. We know today that the Trump administration and his anti-immigrant administration cannot carry out these abuses, these human rights abuses, without the collusion, without the complicity, without the enabling of local and national government officials. That's why it is so concerning. It is offensive when our own elected officials from California, from our own communities, from here in Little Saigon, and everything that Little Saigon represents in everybody's hearts that's out here today, when they side with the Trump administration and they make excuses they give an opening for the human rights violations that ICE is committing to our families in our neighborhoods and our communities here today. It is important that we understand the gravity of what is happening in these streets, and we are all witnesses to. Sadly, it's not all coming out in the news, but those who have seen this, when a baby is torn from the arms of their mother, we have seen that in the last week. When a 70-year-old gentleman that's looking for work out of a Home Depot because he wants to work, he needs to work at 70 years old, when he's tackled to the ground by a government police officer, a security official, when we have a goon squad that's dressed up in military gear in our neighborhoods, arresting people that are trying to have breakfast at a restaurant, right? We haven't, a lot of people, for a lot of the young people, this is the first time they're seeing those images. For a lot of immigrants and refugees from Vietnam, Cambodia, Mexico, Central America, we remember these images. We've seen them before, but sadly we had not, and for whatever reason, we had not seen them here. And it is outrageous, it is obscene that we're now seeing those same images here in Little Saigon, and we will not accept that. So on one hand, you have these terrible images, this outrageous, this is obscene what we're seeing. And on the other hand, we have the beautiful history of our communities, multicultural, multiracial, multilingual communities here in Santa Ana, in Westminster, in Garden Grove, that represent Little Saigon, that represent Santa Ana, that represent the future, and yes, also the past of Orange County, across Southern California. That is what Trump is terrified of. And so when you have these despicable hatred and violence on one hand, violating human rights, and then you have the beautiful community that Little Saigon represents, and it is the future of what this country really could be, this multiracial community that respects each other. We have Mexican kids and Vietnamese and Cambodian kids and white kids and black kids and everybody sitting together and kicking it.
That's what Trump is terrified of. But when you have these two things, and we have our elected officials siding with Donald Trump and making excuses for the immigration police and making excuses and enabling the human rights violations that we're seeing here at home, that's completely unacceptable. And the community's not going to stand for it. And we're already seeing the community come out. People are upset. People are infuriated, and they should be. That is a justified indignation is what we're seeing. And so to our elected officials like Representative Tran, do better. Come to the table, do better, stand with your community and show a fraction of the courage that the undocumented workers are showing every single day when they work for their children, for their husbands, for their wives. Show a fraction of that courage. We know you have it in you. It's in there somewhere. We're immigrant communities, citizen or not citizen, we're all here. And we have that in our hearts, so let's show it. And it's an invitation for the local and national government officials to come out, stand with the people and show up like the people are showing up in Los Angeles and in South Park and in San Diego, Minneapolis, Boston, New York, and Chicago. Show up with your community. So that's our message today. Again, I'm Salvador Sarmiento from the National Day Laborer Organizing Network. And that's the message today. We need ICE and these thugs out of our communities. Let's do it. Bring Human rights home. Bring human rights home. Let's do it. All right, thank you, Salvador. And last up, I'd like to invite the Executive Director of Viet Rise, Tracy Law. I'm gonna have some friends join me in the back really quickly. Ice out a little Saigon! Ice out a little Saigon. Ice out a little Saigon! Ice out a little Saigon. Ice out of Orange County! Ice out of Orange County. Ice out of Orange County! Ice out of Orange County. Congressmember Derek Tran represents the worst of what we could get from an elected official. He is someone who campaigns off our trauma and the hard-fought survival of our community, only to turn around and inflict more harm, trauma, and family separation on immigrant communities today. Derek Tran used our stories to get into office. Then he voted for bills that tear families apart. Derek Tran has a shocking record of expanding immigration enforcement to levels we have never seen before, stripping immigrants of due process, and still, to this day, he does not understand why our communities are upset and disappointed with him. He doesn't even understand the impact of his votes. And honestly, what's worse? A politician who knows exactly what kind of violence they're enacting on us, or one who keeps signing off on it without even realizing the harm that he's causing? For 2 months, Viet Rise tried to meet with Derek in his office. We met directly with members of his staff. We and impacted community members followed up after they reached out to us asking to connect. He told us he was looking forward to meeting with us in person and with other community groups. And then nothing. He ghosted. He abandoned the conversation, just like his office abandoned the community member who they reached out to support. Meanwhile, we've seen fathers ripped away from their families, mothers forced to become single parents overnight, children, like Vivian, left up to pick up the pieces after their parents were taken from them. And Derek has done nothing to stop it. Derek, your office reached out asking to understand the impact of deportations and detention on Vietnamese communities in Orange County, but you did nothing with that information, and you have done nothing to make our communities feel safer. Derek Tran, you are the definition of a disappointing elected official. You campaigned on a beautiful, powerful story of refugee resilience, but you've used that power that you built off of our communities to harm immigrant communities today. You say through press releases, at your press conference, and statements that you're standing up to Trump, and yet you vote to thank ICE? As a community, as residents of Little Saigon, as members of the constituency, as people who continue to be impacted by the decisions that you make in Congress, we are demanding that you apologize to immigrant communities in Little Saigon, across Orange County, and across LA for the votes that you've taken to strip us of our rights. We demand that you educate yourself and learn from the incredible work that local elected officials are already doing in your district,
and replicate and expand those efforts. We demand that you fight for the release of all people unjustly detained by ICE and push for restitution for the families who have lost their loved ones to detention and deportation. We are done with you asking for grace from this community when you continue to naively and dismissively take our rights away. So when I say Galve, you say Yadin, because we're here in Little Saigon to protect our families, because Derek Tran's not doing that. So when I say Balve, you say Yadin. Balve. Yadin. Balve. Yadin. Balve. Yadin. I saw the Little Saigon. I saw a little Saigon. I saw the Orange County. I saw Orange County. Thank you to all our speakers today for sharing their stories and experiences and joining us in calling for better of our local Little Saigon electives. And thank you to you all for coming today to show your support and to take a stand with our immigrant communities here in Orange County, in California, and across the U.S. Thank you for your courage in standing with us. Thank you. So those here, please clear off the sidewalk. There's a gentleman who needs to get through. We will be hosting a rally right in front of the street here. So if you can, those with signs and your shirts, please follow the banner towards the street. Thank you. I don't know if we met. I'm Amina from here. Amina, hey, so great to meet you. Yeah, it's so good to be here too. Yeah, I've been seeing all the work you've been doing. I really like it. It's really responsive. Okay. We're overwhelmed with time. And you guys always positive. I'm glad. Well, I'll think that more organizations or more attorneys. But it's hard. It's very easy. So many. So much going on. I feel it. I know everyone's trying to I know Bobby. She said she's trying to start kind of yeah, we're trying to do that. We're supposed to have it's just a hard work. Call to end all ICE raids! Call to end all ICE raids! Stand up, don't be afraid! Don't be afraid! Call to end all ICE raids! Call to end all ICE raids! Stand up, don't be afraid! Derek, don't be afraid! Call to end all ICE raids! Call to end all ICE raids! Derek Chen, Nila Yun! Derek Chen, Nila Yun! Derek Chen, Nila Yun! Derek Chen, Nila Yun! Listen to the people, Derek! Listen to the people, Derek! Derek, take a stand! Derek, take a stand! Derek, take a stand! Derek, take a stand! ICE out of OC! ICE out of OC! Here's that power, come on! ICE out of OC! ICE out of OC! ICE out of OC! ICE out of OC! ICE out of Little Saigon! 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 Free the people, free them all! Free the people, free them all! Take out ICE and let them fall! Take out ICE and let them fall! Free the people, free them all! Free the people, free them all! Take out ICE and let them fall! Take out ICE and let them fall! Free the people, free them all! Free the people, free them all! Take out ICE and let them fall! Take out ICE and let them fall! Free the people, free them all! Free the people, free them all! Take out ICE and let them fall! Take out ICE and let them fall! Immigrants are not to blame! Immigrants are not to blame! The U.S. are in our name! Đó là cuộc biểu dương ủng hộ di dân ở Lý Đô Sài Gòn mà con. Đây là cướp Phước Lộc Thọ Lý Đô Sài Gòn này. Bữa nay là ngày 18 tháng 6 2025. The U.S. are in our name! The U.S. are in our name! Money for school and education! Con ủng hộ mà con phố Calibosa TV với lại Lý Đô Sài Gòn Cali TV với người Việt Cali TV, Facebook phố Calibosa TV mà con. Rất cảm ơn mạnh thường quân đã tài trợ cuộc phóng sự bên này.
Cảm ơn Quốc Thái Kitty Golden mất cập lây nhiều đã tài trợ của phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Hoa hậu Ngọc Hiền của California Karaoke nhiều đã tài trợ của phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Hoa hậu Lâm Châu của Eden Portugal nhiều đã tài trợ của phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Kim Khuyến nước Mỹ Di Long nhiều đã tài trợ của phóng sự bữa nay. Cảm ơn cô An Nguyễn Kim Mỹ Duyên nhiều đã tài trợ của phóng sự bữa nay. Cảm ơn anh Mai Dũng Tà của SM Ren Host thành phố Pha Tinh Valley nhiều đã tài trợ của phóng sự bữa nay. Free the land! No peace on stolen land! No peace on stolen land! Free the people, free the land! Free the people, free the land! No peace on stolen land! No peace on stolen land! Free the people, free the land! Free the people, free the land! No peace on stolen land! No peace on stolen land! Up with the people! Up with the people! Down with deportation! Down with deportation! Up with the people! Up with the people! Down with deportation! Down with deportation! Up with the people! Up with the people! Down with deportation! Down with deportation! Money for school and education! Money for school and education! Not for war and deportation! Not for war and deportation! Money for school and education! Money for school and education! Not for war and deportation! Money for school and education! Money for school and education! Not for war and deportation! Not for war and deportation! From Palestine to Mexico! From Palestine to Mexico! The border walls have got to go! The border walls have got to go! From Palestine to Mexico! From Palestine to Mexico! Border walls have got to go! Border walls have got to go! From Palestine to Mexico! From Palestine to Mexico! Border walls have got to go! Border walls have got to go! Hey everyone, we're at the next light. We're going to cross the street and continue our rally on the other side of Philip Cross. So please follow along with Indigo, but please follow me and Kenny's going to take the back. So once we get the green light, we're going to cross the street, alright? Thank you. Bây giờ bà con chuẩn bị qua phố Đức Thọ không? Bà con qua chuẩn bị phố Đức Thọ. What I say, when immigrant families are under attack, what do we do? You're the same stand up like that. Yes, that when immigrant families are under attack, what do we do? Stand up like that. When immigrant families are under attack, what do we do? Stand up like that. What do we do? Stand up like that. What do we do? Nhóm biểu dương chống ủng hộ di dân đã tới xử lý đồ Sài Gòn. We keep us safe. So who keeps us safe? We keep us safe. Who keeps us safe? We keep us safe. Who keeps us safe? We keep us safe. Bảo vệ. Gia đình. Bảo vệ.
cảnh sát tới mà con. Security tới, cảnh sát tới. Cảnh sát tới. Stay on the sidewalk. Rồi, cảnh sát nó không cho vô bà coi. Security nó không cho vô. Cảnh sát nó không cho vô. Cảnh sát security nó không cho vô bà coi. Bây giờ đứng cái con nó thọ. Don't be afraid! Don't be afraid! Call to end all ice raids! Call to end all ice raids! Derek, don't be afraid! Derek, don't be afraid! Call to end all ice raids! Call to end all ice raids! Derek, don't be afraid! Derek, don't be afraid! Call to end all ice raids! Call to end all ice raids! Up with the people! Up with the people! Down with deportation! Down with deportation! Up with the people! Up with the people! Down with deportation! Down with deportation! Money for school and education! Money for school and education! Not for wars and deportation! Not for wars and deportation! Money for schools and education! Money for school and education! Not for wars and deportation! Not for wars and deportation! Money for school and education! Money for school and education! Not for wars and deportation! Not for wars Đây là chính phủ họ. Not another nickel, not another dime! Not another nickel, not another dime! No more money for ISIS crimes! No more money for ISIS crimes! Not another nickel, not another dime! Not another nickel, not another dime! No more money for ISIS crimes! No more money for ISIS crimes! Not another nickel, not another dime! Not another nickel, not another dime! No more money for ISIS crimes! No more money for ISIS crimes! Derek, take a stand! 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 Derek, don't be afraid! Derek, don't be afraid! Call to end all ice raids! Call to end all ice raids! Derek, don't be afraid! Derek, don't be afraid! Call to end all ice raids! Call to end all ice raids! Derek, don't be afraid! Derek, don't be afraid! Call to end all ice raids! Call to end all ice raids! Up with the people! Up with the people! Down with deportation! Down with deportation! Up with the people! Up with the people! Down with deportation! Down with deportation! Up with the people! Up with the people! Down with deportation! Down with deportation! Immigrants are not to blame! Immigrants are not to blame! No U.S. terror in our name! No U.S. terror in our name! Immigrants are not to blame! Immigrants are not to blame! No U.S. terror in our name! No U.S. terror in our name! Immigrants are not to blame! Immigrants are not to blame! No U.S. terror in our name! No U.S. terror in our name! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido! The people united will never be defeated! The people united will never be defeated! El pueblo unido jamás será vencido! El pueblo unido jamás será vencido! Derek Chen Yelayan! Derek Chen Yelayan! Let me hear you a little louder here! Derek Chen Yelayan! Derek Chen Yelayan! Derek Chen Yelayan! Derek Chen! Đây là chính phủ họ bà con. Derek Chen Cali Yelayan! bông xa. Bữa nay là ngày 6, 18, 2025. Derek Chen Yelayan! Free the people, free the land! Free the people, free the land! No peace on stolen land! No peace on stolen land! Người Việt ủng hộ biểu tình ủng hộ di dân mà con. No peace on stolen land! No peace on stolen land! I stand up OC! I stand up OC! I stand up OC! I stand up OC! I stand a little Saigon! 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 Free the people, free them all! Free the people, free them all! Take out ice and let them fall! Take out ice and let them fall! Free the people, free them all! Free the people, free them all! Take out ice and let them fall! Take
là chứ Not không another dime! No more money for ISIS crimes! Not another nickel, not another dime! No more money for ISIS crimes! Derek, don't be afraid! Culture and all ice raids! đây là cuộc biểu tình trước phố Thọ năm Cali không? Culture and all ice raids! Derek, don't be afraid! Culture and all ice raids! Derek John, như là dân! 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 I said I'm OC! I said I'm OC! I said I'm OC! I said California! I said California! I said California! I said California! I said a little Saigon! 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 Found it! Found it! Found it! Found it! Found it! Found it! When immigrant families are under attack, what do we do? When immigrant families are under attack, what do we do? When immigrant families are under attack, what do we do? What do we do? Who keeps us safe? We keep us safe. Who keeps us safe? We keep us safe. Who keeps us safe? We keep us safe. Found it! Down it. Found it! Down it. Found it! Down it. Found it! Down it. Free the people, free them all! Free the people, free them all. Take out ICE and let them fall! Take out ICE and let them fall. Free the people, free them all! Free the people, free them all. Take out ICE and let them fall! Take out ICE and let them fall. Free the people, free them all! Cảm ơn chị Hoa hậu Thanh Mai của thẩm mỹ viện của anh Cali thẩm mỹ viện Hà Nam, hay là xin các lệnh nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bên này. Cảm ơn chị Hoa hậu Hai Năng Ngọc của Iceland đối diện phước thọ nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bên này. Deportation! War and deportation. Money for school and education! Money for school and education. Not for war and deportation! Not for war and deportation. Money for school and education! Money for schools and education. Not for war and deportation! Not for war and deportation. Đây là trên phước thọ ngày 18 tháng 6 Palestine to Mexico. All the border walls have got to go! All the borders have to go. From Palestine to Mexico! From Palestine to Mexico. Border walls have got to go! Border walls have got to go. From Palestine to Mexico! Cảm ơn công an huyện Kim Mỹ Duyên nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bên này. Border walls have got to go! Cảm ơn Suka Chu thị xã thành phố Gango nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bên này. Not another nickel, not another dime. No more money for ISIS crimes! No more money for ISIS crimes. Đây là chú phố Thọ năm Cali các bạn. Bữa nay là biểu tình biểu dương ủng hộ di dân người di dân ở năm Cali các bạn. Đa số là người Việt Nam các bạn. No more US terror in our name! No more US terror in our name. Immigrants are not to blame! Immigrants are not to blame. No US terror in our name! US terror in our name. Immigrants are not to blame! Immigrants are not to blame. No US terror in our name! No US terror in our name. When immigrant families are under attack, what do we do? Stand up, fight back. What do we do? Stand up, fight back. What do we do? Stand up, fight back. Who keeps us safe? We keep us safe. Who keeps us safe? Cảm ơn Who keeps us sư safe? phụ Du Tăng Thế Minh Tánh nhiều đã giúp đỡ lâu nay. Cảm ơn mục sư David Alexander David Wood. Derek John, như là dân! Derek John, như là dân. Derek John, như là dân! Derek John, như là dân. Derek John, như là dân! Derek John, như là dân. Derek, don't be afraid! Derek John, don't be afraid. Call to end all ice raids! Call to end all ice raids. Derek, don't be afraid! Derek, don't be afraid. Call
tân to. Free the people, free the law. Free the people, free the law. This is cool. Did you make this yourself, or is like Free the people, free the law. where did you get this contraption? This is We got ice and let Anh lấy cái tay mới xem thép. Thank you all so much for coming out today. Please stay plugged in. Please stay plugged in to get more involved. Turn around really quick. We're going to take a quick photo op. Tim is right there. So banner phone, come to the front. Come around to the front. Alright, say ice out of Little Saigon! Ice out of Little Saigon! Folks on this side squeeze in a little bit, squeeze in. Folks on this side squeeze in a little bit, squeeze in. Uno, dos, tres. Ice out of Little Saigon! Ice out of Little Saigon! Woo! Thank you all, we have water in the back. Thank you, everyone! Thank you, thank you. Keep up the spirit! Woo! Đó là cuộc biểu dương ủng hộ người di dân ở trước Lido Sài Gòn trước Phước Lộc Thọ các bạn. Đó. Thì đa số là thấy là người Việt Nam. Đó. Thì tình hình đã xong rồi bà con. Thì bây giờ chắc bà con biểu dương trong vòng bao nhiêu phút đó thì đã xong rồi. Có bữa nay thấy có chị Thái Việt Phan là của nghị viên của thành phố Santa Ana các bà con. Thì bà con bây giờ là đã xong hết rồi. Thì bây giờ là biểu dương rất là thành công các bà con. Bữa nay trở nên là có hai ba phe nhập lại, nhưng mà tình hình là thấy chỉ có bên ủng hộ di dân thôi các bà con. Thì đa số là người Việt Nam mình. Thì rất cảm ơn bà con đã ủng hộ cuộc làm phóng sự bữa nay bà con ủng hộ em phố Cali TV với lại Lý Đô Sòn Cali TV với là người Việt Cali TV, còn Facebook phố Cali TV. Đây là tình hình là bà con đã giờ là chuẩn bị uống nước. Cảm ơn anh Mai Còn Bỏ của Lý Đô Sài Gòn trong Facebook nhiều đó, chắc cũng cho bữa nay. Cảm ơn chị cô An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn Suka Chu Thứ 6 thành phố Cali nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Hoa hậu Lâm Châu của ND Football nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Kim Khiến nước Mỹ Nhân Đông nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị anh Andy Auto Repair nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Hoa hậu Thanh Mai của Thẩm mỹ viện ngoài anh Cali, Thẩm mỹ viện Thăng Nam hay là City Cát Lại nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn Tony Eco Solar USA nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Yến Hương của Giup nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn anh Tony Eco Solar USA nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn cô An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn cô Kiều Anh chuyên massage làm nail làm facial tận nhà nhiều đã tài trợ giúp đỡ tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Bà con cần massage làm nail làm facial tận nhà thì liên lạc số 657 669 3999. Cảm ơn chị Cathy Thanh Lý nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Hà Vi và anh Henry của Red Salon trong khu chợ ABC chợ Mỹ Thân nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn anh Mai Dũng Tàu của SM Renault thành phố Pha Đình Qua Lê nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn chị Kim Khiến nước Mỹ Dân Đông nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay. Cảm ơn Jennifer của Win Salon nhiều đã tài trợ cùng phóng sự bữa nay.
Cảm ơn chị Hoa hậu Ngọc Hiền của California Karaoke, hay là anh Quốc Thái của City Garden Marketplace nhiều đã tài trợ cùng hỗ trợ bên này. Cảm ơn chị Michelle chủ trường đi qua Bottom Dance Studio nhiều đã tài trợ cùng hỗ trợ bên này. Cảm ơn anh Michael Võ của Little Sòn trong Facebook chuyên môn về bây giờ anh có bảo hiểm về của chính phủ bà con, giá rất là rẻ cho những vị thành niên, những người lớn tuổi thì giá rất là rẻ bà con. Ở kế Bosa, bưu điện Bosa hay là barbecue liên quan bà con. Cảm ơn anh Michael Võ của Little Sòn trong Facebook nhiều đã tài trợ cuộc phóng sự bên này. Đây là cuộc biểu tình biểu dương ủng hộ người di dân do nhóm Việt Race ủng hộ tài trợ các bạn. Bữa nay có bên chị Thái Việt Phan tới thì đa số là vậy. Thì bữa nay thì em thấy không có thành phần bên ủng hộ tổng thống Donald Trump tới đây các bạn. Bữa nay là thì đây là cuộc biểu dương ủng hộ di dân. Đa số là em thấy là người Việt Nam mà con, khoảng 99% là người Việt Nam, thì đa số là người Việt Nam. Đây là cuộc biểu dương cũng hơi đặc biệt các bạn. Tại vì mấy lâu nay thì thấy Mỹ với lại Mễ thì kia nọ rồi, nhưng mà đặc biệt bữa nay thấy chỉ có người Việt Nam thôi. Thì cũng có cảnh sát security rồi cũng dữ lắm mà con. Đây là trước Phước Lộc Thọ mà con, bữa nay ngày 18 tháng 6 2025. Cảm ơn bà con nhiều đã ủng hộ giúp đỡ em. Cảm ơn bà con ủng hộ phố Cali Bosa TV, phố Cali Bosa TV với lại Little Sòn Cali TV với người Việt Cali TV các bà con. Facebook phố Cali Bosa TV. Thì đây là bà con biểu dương ủng hộ di dân các bà con. Nó tóm là vậy đi. Nó tóm là thì vậy. Chương trình chắc đây cũng chắc hết rồi đó bà con. Tại vì nãy giờ biểu dương cũng nhiều rồi. Bây giờ thì bà con chuẩn bị uống nước nôi này kia nọ rồi không? Rồi lát mà không biết lát còn đi trên đường nữa không thì em quét. Đây là trước Phước Lộc Thọ bà con. Người ta sợ rất là sợ đoàn ta rất là sợ đoàn biểu dương biểu tình tới trước khu sớm đó bà con. Hay là bữa nay là ngay có mặt ở thành phố Westminster đó bà con. Little Sài Gòn này là nhưng mà đặc biệt đây là có người Việt Nam mình không đó bà con. Đây là biểu dương biểu dương này biểu dương đi, biểu dương ủng hộ di dân. Rồi đây là em Jimmy mà cũng thành viên của Hội truyền thông Việt Mỹ quá mà. Anh Hội truyền thông Việt Mỹ American Media American Associate, Việt Media American Associate. Có cô kia cũng cầm cờ đi giữa đường phất khói dữ lắm nào. Okay chưa? Thì chương trình đây là bà con đang biểu dương ủng hộ di dân ở Nam Cali bà con, trước Phước Lộc Thọ luôn. 18 tháng 6 2025 em phố Cali Bosa TV với lại Little Sòn Cali TV với lại người Việt Cali TV, Facebook phố Cali Bosa TV. Bà con ủng hộ em bà con. Tại vì kênh em cũng mới đó, em cũng ít có người cũng ít người đăng ký đó. Cái phố Cali Bosa TV số 9 của em đang có trở ngại thì em cũng đang có nhờ sửa chữa đó bà con. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ anh xài phố Cali Bosa TV hoặc là Little Sòn Cali TV hoặc là người Việt Cali TV của bà con. Facebook phố Cali Bosa TV. Thì em hay quay phóng sự cộng đồng kia nọ thì bà con giúp đỡ đăng ký ủng hộ em. Đây là trước Phước Lộc Thọ bà con. Bữa nay là tình hình là bà con đã biểu dương nãy giờ cũng xong rồi. Thì nó tóm lại tình hình là chắc chương trình chắc cũng gần chấm dứt đó bà con. Chương trình em cho tới chấm dứt có gì bà con ủng hộ ha. Thank you nha. Thì em nghĩ chắc hết rồi. Tại vì hồi nãy người ta làm lễ giờ người ta đi biểu dương này kia nọ thì cũng đầy đủ bà con hiểu không? Nhưng mà để em hỏi chị em canh em hỏi chị nghị viên Thái Việt Phan này chút xíu mà chị đang bận công chuyện, chị đang bận nói chuyện với lại bạn bè khách.
Khỏe anh. Bữa nay là lễ biểu dương ủng hộ di dân. Anh có ủng hộ di dân không ạ? Cho ý nghĩa đi. Anh này là phóng viên đặc biệt Nam Cali này. Thì cảm nghĩ của anh đi, bữa nay bà con Việt Nam mình tới Lý Đô Sòn ủng hộ di dân nè. Thì cảm nghĩ anh thì sao nào? Di dân theo mình đó, cái chuyện di dân á, nếu mà hợp pháp thì là cái chuyện đó là không có gì xảy ra. Nếu mà bất hợp pháp thì theo chính quyền là biết rồi, tức là cái gì mà hợp pháp thì là mình ủng hộ, còn những cái gì mà nếu mà nó bất hợp pháp đó, thì mình đâu có ủng hộ những cái chuyện đó được, đúng không? Mình đã sống việc theo pháp luật thì phải hiểu rồi, bất cứ sống ở nơi đâu cũng vậy, có cái pháp luật. Nếu mà mình sống đúng cái pháp luật thì người ta không cấm. Chẳng hạn như đi biểu tình, người ta chấp nhận cho anh biểu tình để phản đối những cái gì nãy ôn hòa hay là cái gì đó. Mà nếu mà anh mà không có làm theo đúng, anh đi sai, anh làm bạo động là cái chuyện đó là sai thấy rõ. Đó, vậy thôi chứ không có gì đâu. Theo anh lâu nay anh coi tivi YouTube này kia nọ thì anh thấy tình trạng biểu tình này kia nọ đâu, bạo động này kia nọ thì theo anh cảm nghĩ có nên ủng hộ không? Mình thì không cái ủng hộ. Cái chuyện bạo động là nó thẳng ra là nó đã sai rồi. Anh ví dụ như bất đồng chính kiến những cái gì đó anh nêu lên, anh biểu tình, nhà nước cho phép anh là được phép biểu tình, tức là để anh phản đối lại những cái gì mà người ta làm sai để cho người ta biết, để sửa lại. Còn mà biểu tình mà bạo loạn là không có ai chấp nhận hết. Đốt phá rồi này kia cái nọ, tài sản rồi này kia cái nọ, gây nguy hiểm đến tính mạng, không ai chấp nhận cái chuyện bạo loạn. Thưa anh, bữa nay thấy cũng có một số người là biểu dương ở Lý Đô Sài Gòn mình, anh có nghĩ một ngày nào đó sẽ có nguyên cái đoàn biểu tình lớn, thật là lớn của nước Mỹ, Mễ quốc tế kia nọ, nó đứng xung quanh cái Lý Đô Sài Gòn này, nó biểu dương không anh? Anh có nghĩ ngày nào đó sẽ có cái ngày đó không? Nói chung quy nếu họ biểu tình hợp pháp, đúng lý lẽ, họ đưa ra chứng minh rõ ràng những cái điều gì mà hợp pháp theo cái chính pháp của quan điểm thì họ có quyền hết. Mà chẳng những là ở đây anh cũng thấy là mỗi lần biểu tình người ta xin giấy phép mà ký cho anh liền, xin đi hay là bất cứ hay là ở trên đâu thì người ta cho anh hết, cái đâu có cấm đâu. Còn mà anh mà kiểu mà anh làm biểu tình, anh bạo động rồi này cái nọ là cái đó là không nên. Nói chung quy là không có ai chấp nhận cái chuyện đó. Thôi anh nghĩ đường lối của tổng thống Donald Trump mấy nay thì anh nghĩ sao? Ông Donald Trump á, nếu mà nói ra đó, theo mình thấy thực tế cũng giống như Gavin Newsom á, thì cái chuyện đã rồi ông mới tăng cường. Còn cái chuyện người ta đã thấy cái biện pháp để người ta đưa ra, người ta đứng án ngữ, rõ ràng là thấy bởi bên đứng án ngữ mà người ta cũng vẫn xông vô, người ta lấy cây người ta đập phá hoặc là quăng phát bom hay là gì, cái đó là họ không chấp nhận được. Đó. Nếu có lệnh góp ý là tổng thống Donald Trump thì anh sẽ góp ý điều gì? Không thì đúng rồi, thì cái gì mà ổng làm đúng và hợp pháp theo hiến pháp của Hoa Kỳ thì ổng là tổng tư lệnh tối cao mà, ổng có quyền ổng làm thôi. Còn những người nào mà làm không đúng thì tuần tự người ta sẽ đưa ra để chứng minh trước cho mọi người thấy thôi. Cái gì cũng vậy, ổng đâu có vượt quyền, ví dụ như vậy hay là mình nói ổng vượt quyền. Khoan cái đã, mình phải nhìn kỹ cái sự việc đã rồi mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Đó là vậy, chuyện nào cũng vậy, đâu ra đó nó trắng đen rõ ràng. Cảm ơn nhà chú sức khỏe nè. Cảm ơn. Đây là cũng là phóng viên nổi tiếng Cali. Ảnh nghe chương trình đây là chức Phước Thọ Lý Đô Sài Gòn mà khoảng 12 giờ ngày 18 tháng 6 2025 mà. Đây là đa số là cộng đồng Việt Nam mình, đa số là người Việt Nam mình đúng không? Ra đây biểu dương ủng hộ di dân không bà con? Rất là đông thành phần thế hệ trẻ, đa số là thế hệ trẻ. Đây là
nghị viên Thái Việt Phan, thành phố của Santa Ana, cũng là một thời làm phó thị trưởng thành phố Santa Ana. Chương trình là bây giờ bà con cũng uống nước ăn mệt rồi. Đây là chớp phước lộc họ bà con, của Leadership. Chương trình em chắc tới đây chấm dứt, có gì bà con ủng hộ mà con Cali TV với là Leadership Cali TV với lại người Việt Cali TV nha bà. Facebook của Cali TV. Chị Thái có thí sinh lại không? Okay, the rally for refugees. Okay, nice to meet you. Chị Thái xin hỏi câu được chị Thái? Chị Thái bữa nay chị tới đây tham dự buổi lễ bữa nay, chị có cảm nghĩ gì, lý do nào mà chị tới tham dự bữa nay gì? Thì tại Thái là người Mỹ gốc Việt đầu tiên được đắc cử thành phố Santa Ana, cũng là người đi vượt biên á, mình thấy rằng là nó rất là quan trọng cho cộng đồng Việt Nam chúng ta đoàn kết chung với lại cộng đồng Mỹ Latin để mà bảo vệ cộng đồng mình phải chống đối mấy cái điều trục xuất của mấy người đi vượt biên qua đây, phải chống đối cái điều trục xuất của mấy người mà đi di trú. Tại đây là cộng đồng và gia đình của chúng ta. Mình phải nhớ rằng là chính phủ liên bang không có phải chỉ là trục xuất mấy người mà không có giấy tờ, mà họ cũng đi xét mấy người có thẻ xanh nữa. Mình phải biết rằng là lúc mà mình qua đây là mình kiếm một cuộc đời mới cho gia đình mình. Thái hy vọng là trong lòng mình mình có đạo để mà ủng hộ tất cả mọi người để mà đi di trú và đi vượt biên qua đây. Chị thấy cái tình hình là biểu tình bạo động thành phố Santa Ana mấy nay em thấy quá rầm rộ. Chị nghĩ cái đó điều đó có tốt chỉ có mà nếu chị em xin lỗi chị nghe nói đuổi ra sang bác chị đây nó đuổi ra sang bác mà con sợ đi thì đây là chị nghị viên Thái Việt Phan, nghị viên thành phố Santa Ana bà con, cũng là phó thị trưởng thành phố Santa Ana kỳ rồi nha bà con. Em xin hỏi một hai câu thôi tại vì nãy giờ chị cũng mệt rồi đó. Dạ chị em xin lỗi chị. Dạ chị hồi nãy em hỏi về cái thành phần mà bây giờ người ta biểu tình, người ta chống đối bạo động qua Santa Ana mấy nay quá trời, mà chị cảm thấy đó thì có tốt mà mình có nên kêu gọi gì không chị? Thì thứ nhất là mình phải nhớ rằng là đa số là mấy người đây là mấy người biểu tình đàng hoàng, không có làm cái gì mà sai lầm hết. Ok, cũng có lúc mà buổi tối thì cũng có mấy người mà phá, nhưng mà mình phải nhớ rằng là cộng đồng Việt Nam chúng ta, cộng đồng ở rất Sài Gòn cũng biểu tình rất là nhiều. Tại lúc mà mình thấy chính phủ làm cái gì sai lầm thì mình đứng lên, mình lên tiếng và mình biểu tình chính phủ. Cho nên mình không có thể nào mà quên là cái điều quan trọng đây là chính phủ liên bang đã trục xuất gia đình và cộng đồng của mình để mà chia sẻ cộng đồng của mình và chia sẻ gia đình nữa. Cái đó còn không đúng, mình phải đứng lên lên tiếng đoàn kết chung nhau. Chị thấy nếu mà chỉ có một lời nói về tiếng Anh với tất cả người quốc tế về tình hình mà biểu tình hay là thấy quậy chống đối kia nọ thì chị có thể nào nói bằng tiếng Anh chị mời chị ạ. Hi everyone, this is Thai Viet Phan, Santa Ana Council member. As an immigrant and a refugee, I hope that we all stand up for our First Amendment rights to protest a federal government that is indiscriminately targeting our Latino and immigrant communities. That we stand up against these cruel ICE raids and that we stand up against family separation. And I hope that we can continue to do it peacefully in solidarity with each other.
Thank you very much. Have a nice day, Council Thái Việt Khang. Dạ, have a nice day. Dạ, đó là chị Thái Việt Khang và con ở nghị viên thành phố Santana, hay là phó thị trưởng thành phố Santana là kỳ rồi các bạn. Chỉ bữa nay tham dự tới bà con ở biểu dương ủng hộ di dân ở Nam Cali. Bữa nay ngày 18 tháng 6 2025, em Jimmy Lý Đô Sài Gòn Cali TV là người Việt Cali TV là phố Cali Bosa TV, Facebook phố Cali Bosa TV. Thank you. Bye bye. Have a nice day. Bà con hỏi em bà con. Chương trình tới đây chấm dứt bà con. Cảm ơn bà con nha. Ủng hộ em. Bye bye. Anh cái mát quá được. Thank you. Yes, không á, nó không á. Nó không á, thank you. Bye anh. To gì anh? Hả? Gì anh? Ồ, xa quá thôi, em muốn đi xa được. Cái này là nó coi như là nó kêu gọi cái ủng hộ